Buenos días a todas las personas que nos acompañan Good morning, de manera everyone who are virtual joining a us este today webinar virtually que lleva to como this título La webinar carga fiscal called de los millennials Millennials y su Tax contribución al Burden crecimiento. and Their Social Security El Contributions. Centro Interamericano de Estudios de The Seguridad Inter-American Social Center for les Social da la Security bienvenida Studies y agradece la welcomes you and participación de thanks the nuestros distinguidos contributions panelistas of y our comentaristas. distinguished panelists Ellos and hacen commentators posible este who evento. make this Nos possible. complace We are pleased contar la to have participación del doctor the Ricardo presence and Cantú Calderón, participation of Dr. investigador Ricardo del Cantú Centro de Calderon, Investigaciones Económicas y researcher at Presupuestarias de México, Economic and Budgetary Research el Center doctor of Mexico. Jorge Armando Rodríguez Alarcón, Dr. Jorge Armando profesor Rodriguez asociado Alarcón, y decano de Dean la and Facultad de Associate Ciencias Professor Económicas de la of the Universidad Faculty Nacional of de Economic Colombia, Sciences at the National la University doctora of Zulma Colombia. Sosa, Dr. coordinadora del Sulma área de Sosa, población y desarrollo de Population and CELADE, Development Area División de Coordinator Población at CELADE, de la the Comisión Económica Population para América Division of the Latina y el Economic Caribe, Commission for CEPAL. Latin America and the Caribbean, Los eventos CEPA, ECLAC. organizados por el CIES The permiten events analizar, organized by reflexionar y CS debatir allow us to analyze, acerca de los debate, desafíos que and enfrenta los reflect on the sistemas de challenges seguridad faced by social the en nuestro social país. security systems in the En esta Americas. ocasión abordaremos el Today, tema we de la will justicia address a relevant topic intergeneracional, on intergenerational específicamente justice, cuánto endeudamiento o riqueza pública especially how se está much heredando a las public debt futuras or generaciones. wealth is being inherited to Es future importante recordar generations. que la riqueza no In debe this regard, interpretarse únicamente en wealth términos should not be monetarios. interpreted only También in incluye monetary terms, but it bienes includes intangibles, goodwill, como los sistemas de such protección as social social y las protection instituciones systems and que institutions garantizan el bienestar that de la población, guarantee mismos population's que también welfare forman parte de la that herencia are que deja also una part of generación a the otra. inheritance left En by esta one sesión nos generation to enfocaremos another. en la generación In millennial, this session, we will liderada focus por las on the personas millennial nacidas generation, entre 1980 namely y those born between the 1999, 80s and según el Centro de 1999, Investigación according to the Pew. Pew Research Center. Actualmente, este grupo representa el Currently, 30% this de la group población represents total en América 30% of the Latina y el total Caribe population y in un Latin America and the 27% en Caribbean América del Norte. and De 27% acuerdo con in las North estimaciones de la America, Organización de las according to Naciones the Unidas, UN. el estudio intergeneracional The es crucial, intergenerational ya study que cada is generación paramount, enfrenta diferentes as each riesgos, generation faces necesidades y different realidades risks, needs, que and hacen realities, necesario que los which make sistemas it de seguridad necessary social for social security systems to enfrenten adjust. diversos desafíos, And they have to tanto en materia de face salud, different en challenges materia de pensiones in y respecto pensions al encarecimiento de la vivienda. or the lack La of disminución de housing, los salarios reales y el auge de la the subcontratación diminishing en of ciertas the real actividades wages, son among muchos de others, los tantos are desafíos most que of the enfrentan las challenges that instituciones the social públicas. security and the systems La are seguridad facing social es now. un pilar fundamental para el The bienestar social de la población, security is a pues este debe fundamental pillar garantizar de manera for efectiva el the derecho a la salud well-being y la of the educación population y a la since protección it ante los must riesgos laborales. guarantee the right to Su health, adecuado pensions, and funcionamiento protection no against solo mejora occupational la calidad risks. de vida individual, It not sino que only también improves fortalece el desarrollo individual quality económico y of social de life, los but países. also strengthens the En este economic and sentido, social es development of fundamental countries. analizar y adaptar Therefore, las it is políticas públicas important to para analyze and asegurar adapt public su policies to sostenibilidad ensure eficaz their en un contexto sustainability de and cambios effectiveness demográficos y in a globales, context of entre demographic otros. and labor changes, En otras among palabras, others. que cumpla con el In other cometido de words, proteger a it todas should las personas fulfill y the garantizar su pleno protection of all desarrollo en vida people and digna. guarantee their full La development and protección de los sectores dignified más life. vulnerables y la garantía de acceso a prestaciones Protecting the justas most vulnerable permiten sectors and construir guaranteeing sociedades access más to fair eficientes y más benefits sostenibles. makes it possible En to este build more contexto, equitable and el resilient debate sobre la carga societies. fiscal de The los debate millennials y sus on the fiscal contribuciones a la burden of seguridad social millennials and their cobra especial contributions to social relevancia. security Pues es takes on necesario special relevance, encontrar mecanismos que since it is equilibren la necessary to responsabilidad entre las find generaciones mechanisms that sin balance the comprometer la estabilidad responsibility between financiera del sistema de generations without seguridad social de compromising las futuras the generaciones. financial stability of the Este social webinar security systems of reúne a future ponentes generations. comentaristas de Colombia, México y So, this Paraguay, webinar brings together reafirmando el lecturers and compromiso del commentators CIES de from Colombia, distinguir Mexico, and investigaciones y Paraguay, estudios que reaffirming contribuyan al that avance y CS desarrollo de la commitment justicia to social y su disseminate cumplimiento research desde una and perspectiva que studies incorpore la that visión de todos contribute los to the países. progress and development of social security in Al the content finalizar and la all the member presentación de nuestros countries. ponentes y At the end of the comentaristas, presentation of les our pedimos una lecturers cordial and invitación a commentators, todos you are ustedes, invited to participantes, en participate este diálogo in this a través de sus dialogue preguntas y through your comentarios. questions and Podrán comments. enviarlas durante la
You may send them during the presentation, and our staff will record them so that you can answer it in the Q&A session. Finally, I'm pleased to introduce Dr. Carlos Velez, CS researcher, who will be the moderator in this session. Thank you, everyone, for joining us today. Y esperemos una actividad que nos deje importantes And hope we reflexiones can have sobre el a futuro activity that will provide us with a good los sistemas reflections on the future y and the más challenges to estas which the generaciones social security por institutions are razones de facing. las condiciones demográficas And tendrán also, que just to enfrentar review the muchas demographic soluciones conditions, there are many la solutions to be sostenibilidad de los implemented sistemas pensionales. for the Muchas different gracias pension systems in the y social cedo la security palabra institutions. Thank a you so nuestro much, and I will pass the floor to Dr. Carlos Velez. Muchas gracias por las palabras, doctor Emilio Carrasco. Thank you very much for your Antes de words, comenzar, me Mr. gustaría dar unos Carrasco. pequeños avisos que ya comentó el doctor. And before we Era begin, I invitar al want to público a provide you with some realizar sus preguntas instructions. por medio del chat. Please, you are Pero es muy invited to importante make all your decir que los questions and inviten a comments hacer through the sin daño ninguna chat. pregunta, So please let para us que nosotros know podamos to realizarla whom you adecuadamente. address your La comments. dinámica del webinar del día de hoy The es muy dynamics sencilla, of today's ¿no? webinar Nuestro is as ponente follows. tendrá 20 minutos para Our presentar, lecturer will have ¿no? 20 Durante minutes este tiempo, to yo le iré present, indicando el tiempo que le resta. and Sin más then I will preámbulos, indicate comience su the rest presentación, of ¿no? the Tenemos el time. gusto de presentar a Ricardo So Calderón, I have ¿no? Quien es doctor the en política pleasure pública, to maestro en introduce economía y Mr. política Ricardo pública por la Escuela Cantu, de Gobierno y who holds a Transformación PhD in Pública public del policy and Tecnológico de a master Monterrey. in Como economics and public programador policy by the School autodidacta of ha Government dedicado and su Public carrera a Transformation combinar of the los Monterrey conceptos de Institute la of ciencia de datos Technology. y la programación con el análisis de políticas And públicas. also, he Su has visión de que la dedicated his career to computadora y combining sus the algoritmos pueden fundamental of data sciences and democratizar programming las with public finanzas policy públicas analysis. llevó a In his desarrollar conviction that Data.ai, computers and their CIEP, algorithms can democratize cual es public una herramienta finances, en línea he gratuita led que him permite a to la develop the ciudadanía CIEP proponer fiscal iniciativas en simulator. materia So fiscal now con he bases wants sus to implicaciones en propose la different redistribución del ingreso, implications for the así income como la redistribution sostenibilidad de las and the cuentas públicas. sustainability En of sus public principales líneas finances. de investigación His se enfocan en research la sostenibilidad focuses fiscal on tax y en la equidad. sustainability and tax A lo largo de equity su trayectoria ha in the colaborado con country. instituciones Through his internacionales como el career, Banco he Mundial, has el Foro collaborated with Latinoamericano international y la Universidad de institutions Harvard, such as siendo World él miembro Bank, the comité de Global la Cámara Development de Network, Diputados. and Asimismo, es Harvard cofundador University del and the Centro de Center for Public Investigaciones Finances Económicas y for the Chamber of Presupuestarias, Deputies. organización He dedicada is a generar co-founder of the información Centro de sólida y Investigaciones accesible Económica y para propiciar la Presupuestaria, toma de decisiones organization devoted públicas to y do promover solid una and economía accessible research and incluyente. enhance Su public principal decision-making objetivo and es promote brindar a la inclusive población las economy. herramientas e His goals información entered necesarias in para apoyar a providing the México que population with desea, the necessary tools and tanto las generaciones information presentes to como las shape the futuras. country they want for both Ricardo, te cedo la present and palabra. future generations. Muchas gracias, I will pass Carlos. the floor to Carrasco, Mr. Jorge, Carlos. Armando, Zulma, muchas gracias por estar aquí y a todos Thank you los que very nos much, están everyone, for acompañando. having Un me gusto, today. un placer. Pues mi nombre es Ricardo Cantú, trabajo en el Centro de My Investigación name is Económica y Ricardo Presupuestaria y Cantu. a I work in the continuación Center puedo for hacer una Economic and presentación Budgetary Research, sobre este tema and I que will tiene que be ver con presenting la equidad this topic that has to intergeneracional. do with the Aunque ahorita me voy a intergenerational enfocar, aunque uh, aquí impact. aunque el título diga los millennials, realmente estoy hablando de And todas las even though this generaciones. Claro title que talks aquí about the ya estoy millennials, adelantándome but un poquito a la I will be conclusión talking que about the old voy a generations. terminar haciendo. Pues bueno, voy a enfocarme ahorita con los So I millennials. will El objetivo focusing entonces on va a this ser presentation. hablar So sobre the la main objective justicia here is just to intergeneracional start desde talking un about punto the de vista fiscal intergenerational y cómo justice este from a reto fiscal demográfico point pues of va a ser view and how crucial this en este tipo demographic de change conceptos. is Entonces, por favor, crucial in this kind of concepts. primero que nada, pues And quiero first of empezar all, definiendo qué I son would las like to generaciones start y cuando hablo de defining what are the intergeneracional, generations. And when I'm talking quiénes son about las intergenerational, generaciones who y are bueno, the primero que nada, pues intergenerations? entiendo y entendemos que And hay first of muchas all, we definiciones de understand that generaciones, we hay muchas have a formas lot of de definitions of definirlos. Aquí generations, lo and voy a there are agarrar de many una manera ways to muy debate general, them. However, in muy, general terms, muy simple para que podamos seguir I una just want to conversación. provide you Si with bien simple podemos encontrar otro concepts tipo to de definiciones, understand vamos a agarrar, it por ejemplo, estas generaciones better. que aquí están viendo So, en la for instance, the presentación. Vamos a generations hablar de las shown in the generaciones preguerra, que presentation, están let's antes just de la start Segunda with the Guerra Mundial, es pre-war, decir, before, antes de before 1940, the ahorita First representan, bueno, World para el War, 2021, representaban únicamente el that represented 1.4% only de la población. 1.4 a Vamos a percentage hablar de of los the boomers, population, and then we will continue talking about the boomers that are representan ahora those el born in 9.6% around de the la 40s población, and la the generación Z, 50s, los de and then we 70, have los de Generation 60 a Z, 79,
from 1960s and the 1970s. And then these people are around 45 years old. And then we have the generation Y, who are the millennials, that are the ones that born from 1980s and 1999. And also we have Generation Z from 2000 and 2019, and then we will incorporate the alpha and beta generations, those that born from 2020 and 2040. So there are some other conditions that we can just provide in these generations, because these generations are also a mix or are together when we talk about different kind of circumstances, such as the COVID. And the international bodies also mix this kind of generations. What I mean with generations. So here you can see two generational pyramids from 2025 and 2059. So in 2025, we have a pyramid that has a like a triangle size that has a lower borns. And in 2059, we have here that there are lower people, and there will be more than 50,000 or million of people that are going to be born. Now, in this chart is the same, but I'm trying to make a differentiation who are the generations. So we have pre-war, which are the bottom, the upper part of the pyramid. So these are the generations around 65 or 68 years old. Now we have boomers, Gen X, or Gen Z, or millennials. And then the alpha generations are the ones that are 5 years old around. So what you can see in this chart is that the millennial generation is a wide generation with a greater number of population. And this will be continue in that percentage until 2030. So the pyramid is not a pyramid, but it has like another kind of size. But you can just visualize how is the difference and the magnitude of this millennial generation. So what is the main problem here? So here you will find some arrows just to differentiate them, because currently the Gen Z and millennials are supporting pensions to boomers and for the pre-war generations, who are the ones that are asking for pensions. But if we go to the 2059 generation years, you can see that the alpha gen and the beta gen and Gen Z will be supporting millennials generations for the contributions or individual contribution system. So Gen X and millennials not only have to pay boomers' pensions, but also they have to pay their own pensions. So the Gen Z and Alpha, they won't be supporting the millennials for the taxes, but also the millennials have to be supporting for the same way for the Gen X and boomers. And this is the consequence due to the demographic changes. And now, what is happening with the intergenerational equity? How can we understand it? How much all the generations are paying for these pensions? So we have to start talking about the generational economy and the cycle of the tax system. So when we are born, we born with certain biological characteristics, and actually we are not aware of the different transfers that our parents or our grandparents are giving us. So the generational economy tells that if we have a generational deficit because they are consuming more than they are preparing, so there is a transfer for the different accounts, and we have a intergenerational transfer.
depending on the different generations. So I would like just to show the fiscal or tax model and how much money all people are receiving along their lives. So in this instance, the newborns are not contributing to the income, but they are paying for the consumption. For instance, the electricity, transportation, the clothing. So these are certain things that are causing the tax that they are not paying, but they are themselves consuming these kind of services. So there's different newborns that are just starting the college or the elementary school, or they have to take services of healthcare, or many of them are just starting their work life. So the deficit is surpassing. So now we have to start paying a special tax, such as tobacco, alcohol, some other consumptions. So we pay the other revenues, and when we start being retired, we start receiving more due to the pensions and for the contributions we are paying. So this concept is related to the national account system. So I won't specify more about it, but we should have a superávit. So we have to start defining the differences between generations. So what am I doing here? So there are a lot of things that we may discussing now, but in this chart you can see the profiles of the taxes. So you can see here the labor revenue and the incomes. And what I'm doing here is just to trying to identify how is the workload, if they are formal or informal, if they are paying different taxes, or what resources are being elaborated, and a chart. In the upper chart, there are many people around 20 years old that are not generating any revenue. And then we can start talking about how we are having resources. So if this is constant and we allow this flow can just be part of the generational change, so to 2060 we will have the maximum of the generation of resources. So if we have this constant profile, we will start generating less, and there will be more other people, and we will be talking about different kind of economy. So we have to start working on how to produce resources, or how to generate interest, or some other companies, or some other instances. So when you dedicate your time to make resources, you not only spend your time, but there are some other phenomena that should be considered. So in the chart, you can see different colors, and they represent the different profiles for the different ages. So for example, the orange one are decile 5, and yellow one from 9 to 10 decile, and the green one for just to evaluate what is the equity that we are showing, or you are visualizing intergenerationally. So if we have different profiles, there are different ways to get to the retirement. So now in this chart, you can see the taxes and contributions. So I already have done an analysis on what is the payment of having a car. Creo. Por ahí estamos en un máximo. Y por un lado tendríamos este concepto, que si tenemos esta economía generacional... And if we have this generational economy, we will have a maximum. And the chart in the bottom are the ones that are apart from the Pemex, or for the oil taxes, or the contributions for the IMSS or the ISTE.
Pero vean que desde el 2008 However, from al 2008 2025, to estos ingresos han 2025, venido en this reducción revenue y esto está has generando been mucha presión reducing, and this fiscal. has imposed a El lot of problema es que aquí lo que tax estamos viendo es que pressure. los que estaban trabajando del So 2000 al those that 2008 have been en adelante working from estaban 2010 to viviendo un periodo de mucho 2018, ingresos they petroleros. Por lo comply tanto, with no different había contributions necesidad de to the hacer oil. reforma fiscal, However, no había there won't necesidad be, de que pagaran there más is a impuestos porque need to estamos pay more utilizando taxes ese because tipo de we are recursos. using this Vamos kind en of las conclusiones, voy a resources. ver un poquito más a So in the detalle los conclusions, I problemas will que ha talk generado, about pero estamos what have been viendo que generated in actualmente these los ingresos públicos de capital instances. vienen However, en decaída y esto está generando muchas presiones this is fiscales. generating a Ustedes lot of ven cómo está pressure in the tax el system. endeudamiento y la deuda pública, por So the supuesto, el public debt crecimiento, ¿no? also Gran parte has been porque están increasing decreciendo los ingresos petroleros. because Por favor, la siguiente. the oil taxes Entonces, are el gasto decreasing. público, vean cómo los niños So now the public reciben mucho expenditure, gasto público por la you educación y can por see la here salud. that it has to do Después with empezamos education a and recibir health. menos y luego empezamos otra So vez a we will recibir más por start cuestiones de receiving pensiones y less, la and we are proyección que starting se ve receiving acá more del due to lado the derecho, pension pues systems. está la So in the proyección chart de on the gasto público right, está en you can see crecimiento here y eso que that no the estamos projection considerando for the necesidades public como expenditure is más increasing. cuidados para las personas que van And a that is recibir why we cuando have sean to más grandes, comply with como va a different ser instances, such as el concepto health de la care revisión or elderly care, epidemiológica. Cada vez or estamos also just to agarrando review the epidemiological padecimientos, detectando system, enfermedades because crónico-degenerativas we que are tienen facing un a gasto lot of mayores que los que diseases, tendrían los niños cuando son de nacimiento, ¿no? Que es más infecciosos, gastrointestinales y and demás. there are a lot Vamos of a estar detectando ese tipo infectious diseases as well, esa tal vez parte de such la as información gráfica. gastrointestinal. Vean cómo el crecimiento del gasto o So, la and proyección del you gasto can es see here simplemente how the projection creciente. for the Ahora, expenditure is en increasing. particular para la seguridad So, social, y es un especially for the ejercicio social para security, preguntar I aquí en just temas que les did an interesen. La exercise if you are responsabilidad interested social también tiene un on that, concepto de que se and there is financia a mucho concept a that través de las personas que están they trabajando. Pero esos evaluate trabajadores si están pagando all the impuestos, situation están for the pagando pensiones, workers. perdón, están pagando servicios de So salud, for están all those pagando otro workers tipo are paying for the sistemas de seguridad que pensions, they todavía are no es paying for estatal, some pero other hay healthcare servicios al respecto. treatments Pero or vean cómo services. estos ingresos, si bien But los you can gastos see siguen how the aumentando, los expenditure ingresos va a llegar también un are punto increasing. en donde llegue a su máximo. Y esto tendríamos que pensar, bueno, ¿y esto qué va a And implicar para la actually, seguridad what will social be en the general problem for this cuando for Social lleguemos a este Security in punto? Y general? más bien, no llegar a este punto. Desde So actually, we esto don't have to wait este until tipo de then. ecuación demográfica no es un tema So nuevo, this esto lo hemos demographic, hablado generational desde demographic, el inicio de los 2000 should y hasta be ahorita como que estamos evaluated como from the entendiendo un poquito beginning, más los efectos que esto puede causar. and Entonces aquí just to tenemos diminish the este effects ajuste that this might comparativo del have. incremento del gasto y de la cuota de la seguridad social. Entonces, la siguiente. Esto ya sería el ciclo de vida So fiscal. this Ya will el be concepto, the ya tax sumo todos los cycle. impuestos, resto todos los gastos que So recibimos. you have Y vean to ahora que el reduce all the concepto del expenditure, máximo the ya no está, expenses demanded by living estamos ya generations in the aquí a la year. vuelta de la esquina, ¿no? Ya estamos hablando que nuestros gastos y nuestros ingresos So ya our estamos a debts, punto our de llegar a nuestro expenditures, máximo and y a partir de income ahí will get to the maximum. tendríamos una caída si no And hacemos we los will have a ajustes que drop requerimos down if para we los don't impuestos make y los gastos. a Cuando hablamos de judgment reforma fiscal, necessary no for the solamente pension hablamos or de the recaudar taxes. más, sino de empezar We not a only revisar have también cómo to estamos trabajando, ¿no? continue contributing, but also we impuestos a la have to deuda review our y los intereses expenses y pensiones y and the demás. interest and Ahí as estamos well for the hablando de la ejecución pensions. presupuestaria intertemporal, que es justamente lo que estábamos hablando de cómo estamos pagando las So diferentes in this generaciones. case, we Y are bueno, es just un concepto evaluating the muy generations, what are general happening with the de la generations, restricción presupuestaria intertemporal que todos los países tienen and que enfrentar. Es decir, different son taxes, gastos que tienen que ser intertemporal taxes pagados that all tarde o the temprano por la generations have gente de to arriba. face. La deuda o el endeudamiento So it solamente es have to evaluate the un debt mecanismo or the de expenses is transferencia only a intertemporal. Por favor, la transfer siguiente. mechanisms for between the La brecha fiscal generations. es justamente encontrar este desbalance de los ingresos Now the y fiscal los gap impuestos y is just entender, to bueno, find a cuánto balanced tax tendríamos que system that ajustar will be nuestros led to gastos, cuánto eventually tenemos que necessary ajustar nuestros changes impuestos in the si esto structure se of mantuviese spending and constante. tax Por favor, rates la if we siguiente. keep them constant. Ok, entonces simplemente es un indicador teórico de cuánto representar un So comportamiento. this is a Entonces, theoretical ¿cuánto indicator tendríamos que of the ajustar debt that will be conforme está creciendo compared with los ingresos y gastos? with Conforme cuánto the tendríamos que ajustar los ingresos o cuánto GDP tendríamos que ajustar percentage, los gastos para and how ajustar much ese we desbalance. have Por favor, la to siguiente. adjust the Y ya se nos está acabando expenditure el and tiempo. also Y the aquí lo que percentage estoy of the haciendo projected es future expenses. cuánto sería lo que en términos netos, lo que cada, So aquí what will grupo de be edad enfrentaría pagar de so ahora hasta que se muera. what Aquí noten que los niños each ages pagarían menos should que lo que face estamos for hablando de la generación different millennial, que son los generational accounts. 25 hasta los
So, for example, for 25 or 45 years old, they have to keep facing different instances because they have to keep paying for their education. So now, after 45 and 55 years old, they are just reducing their expenses because they are continuing just paying. Que los que estamos viendo aquí, las generaciones ya de 65 y más, que son negativos, reciben más lo que aportan, lo que estaríamos recibiendo. Aquí hay un punto que nomás quiero And there is a key takeaway here that we would want to mention. We are not considering, or because we don't have any information for a millennial of 40 years old. en términos de gastos. Eso sería So what we'll having with them every year in terms of expenditure. So it will be very difficult because we have to keep in mind all the previous generations in the pre-war and etc. So these generational equities should be also divided into women and men, just to provide you with some context. And just getting to the final comments. So here, the main problem was the oil boom and fiscal laziness around 2003 and 2014, because they are different acquired rights, because many people are not paying for them. So we need public policies for the future generations. And intergenerational, we can say that we are not collecting them in a tax system, but we didn't have any reserves, so we didn't pay for the oil boom. So we have to keep paying more resources or paying more taxes because we are not having enough resources. So the public debt should have an adjustment, and then we have to wait for better times. And of course, in the future, these things might be worse than today. And the tax effects of an abrupt drop in fertility. And just to conclude with the final comments, so all the oil boom let us be lazy in terms of collection of the revenues and not increasing the public spending. And during the oil boom in Mexico, we distribute most of the oil between the different states. And there is a lack of transparency, actually. So if you want to trace where your resources are, it's very complex. So we lack transparency or what we did with different kind of oil revenues, where are the reserves. And when I made this calculation, we had around eight parts for each person. So we have $8 for each person for our reserves. El problema de las pensiones, el sistema de reparto. The problem of the pensions and the contributions for the individual accounts. So these millennial and X generations, for millennials that start working after the 1998, we are not having the same quality of pensions because we have to start paying our pensions in individual accounts. But actually, we have to pay for our previous commitments. So this is part of the intergenerational fact. And the oil revenue, for the oil revenue, we need more pressure by the millennials because you have to keep paying the previous commitments. So the Gen Z, Alpha, and Beta, they won't have enough money just to pay in comparison for the demographic changes and the revenues paid. Now, intergenerational justice is from a fiscal perspective, is just a minor issue. So we have to consider what is the social contract that we are seeking for as a country and how we have to start redefining this between generations, because it may affect these cohorts
imports due to the drop down of the oil field. So we cannot increase the public debt, but we have to keep paying more taxes and not receiving more public expenditure. La tasa de dependencia para 2031 Now, the rate for dependency has a minimum. Entonces yo creo que si no hacemos una reforma fiscal en los So if we próximos don't make a tax reform or amendment for the following 6 years, so we have to start thinking different. So maybe we don't have to think about the revenues because we don't have more employees, because there are more children. En la inequidad o en la redistribución del ingreso si hacemos ese tipo de cosas o si no nos preparamos a tiempo, So if we are not prepared on time, so there are many things to do. So I don't have enough time right now, but I will have to keep talking on that. But thank you so much for this time. Muchísimas gracias, Ricardo Cantú. Quiero felicitarte por el trabajo que has realizado. Thank you. I would like to congratulate you on your work, the a lot of time that you invested. So you talk about national systems of transference. It is a lot of work. Congratulations. I would like to comment something to give people from other countries a little context. We're talking about this generation quite well, and this is because in Mexico we went from a distribution system to an individual capitalization system, which is why Ricardo comments about this transition generation. Congratulations. Now it's time for our commentators. In this case, first I would like to introduce Jorge Armando Rodríguez Alarcón, who is an associate professor and former dean of the economic faculty in the University of Columbia. He earned his PhD in the University of Pittsburgh and a master's degree in economics in the University of Cambridge. He is an economist from the National University. He directed the Center for Development Research, the Directorate of Fiscal Support in the Ministry of Finance, and the Centers for Fiscal Studies in the DIAN. His area of interest are public economics, economic policy, and regional development. Dr. Jorge, please take the floor. Thank you very much. Hello, everybody. I would like to thank the Inter-American Center for Social Security Studies for this invitation. I would also like to start by congratulating the author of this paper, Ricardo Cantú, and Dr. Juan Villarreal. Thank you for the opportunity to get acquainted with your work. I would like to single out 3 points of this article, concerns that I share, and also the analytic instruments that you use. First is the topic, and it's crucial for this topic, which is the relative population aging that is going on in Mexico and other Latin American countries, including Colombia. Court life expectancy creates an issue because you have to pay pensions for a longer time. I would emphasize that those pressures are do not only affect the distribution systems, but also the individual capitalization systems, but they manifest in different ways. First, it's a taxation issue, collective issue, and in individual capitalization, it is an individual issue. That is a very important point. Another thing that I noticed and which I would like to highlight is the use of the concept of tax life cycle. Through ages, there are different customs of consumption and of expense. There's a point generations cannot create additional income and that cannot depend on system
on public systems and that cannot rely on accumulated wealth through time. Whatever the pension system, it's crucial that in the active phase, for as long as workers can be working to create income, first to have an employment and to create sufficient income, whether to contribute to the systems or the public ones or individual. And the other one is financial sustainability of pension systems, understood as the ability to preserve the customs acquired through time. That sustainability depends in part cannot hang on to a promise of payments because there has to be a replacement rate that is sustainable. But beyond sustainability, that being fundamental, other aspects need to be taken a look at. There is not enough coverage and the sufficiency of pensions, which is an essential topic when you go from a distribution system to individual capitalization, because usually distribution systems and individual are very different. Some other comments, which this was what I mainly like to share. Other is about the conceptual tools used for the analysis. And for the analysis, these need to be taken care of. The first thing that I would like to notice about this article, I think that this lacks to highlight the problem of the transition from the distribution to individual capitalization, which is the millennial burden. I'd say, from my perspective, not knowing a lot about the pension system in Mexico, which is that the millennials would be paying the cost of this transition of going from distributory system to individual capitalization. From here, I can say that it surprised me to mention that Mexico went to that extreme to leave behind the basic solidarity system. And this reformation, I root for a system that combines contributory and distribution system with the purpose of combining the advantages of each of these pension pillars and also to smooth the difficulties of each. For example, the first one has the sustainability issues, and individual capitalization has a lot tendency on pension being enough, people getting by and just managing through their work history. I'd like to underline some things to look into the future, not only in the case of Mexico, but also thinking of my own country, and that is that first we have to take a look at the burden between generations. What do we understand by intergenerational equality? It's not a topic that is not treated insightfully, but to use the term intergenerational equality is when each generation pays for their own pensions. And of course, that distribution of burdens between generations, assuming that is what is being talked about, well, that would lead to a situation where it practically erases any chance for solidarity. And also to
take a look at which I don't think it's the main point of the article, and is to take a look at the ability to pay for each generation. If we go 50 years back, the payment ability of each generation, it was easier, and nobody ever thought about the sustainability of pension systems. We don't know how the future will hold. Nobody does. But it's something that needs to be taken into account. De lo contrario, justamente eso fue lo que llevó, supongo yo, a la Otherwise, which eliminación is de este precisely probably what led to the elimination of the distribution system, because it required to be subsidized. And of course, this is cross-subsidy. And that can make it sustainable. That's what it does with the pension parameters, age, requirement age, the rates, and other elements. Something that has not a lot to do with what you mentioned in the article is the limitation of this approach of fiscal contabilization. Les voy a contar una anécdota acá con la reforma pensional en Colombia. Let me tell you something here with the reform in Colombia. A lot of study centers made estimations of the cost. Lo hicieron para 50 o 75 años, ¿sí? Y aún They así, made it por for ejemplo, 50 or 70 years. el valor And presentado de la reforma era 55% the del Treasury PIB. Ministry did it. Y una entidad, un centro de análisis del sector financiero que se llama That analysis center, 249%, es decir, casi 200 maybe puntos de diferencia entre 249%. And it was Entonces, practically el tema de la over incertidumbre, la 200% incompatibilidad de difference, los cálculos, because the el uso uncertainty and esta the herramienta de la contabilidad miscalculation fiscal generacional, of es un tema muy complicado. sustainability in the pension system is really complicated. Una cita que lo metí por ahí en algún artículo y que I'd encontré like también to un análisis crítico de mention a quote about an analysis analysis of these intergenerational systems, and is to consider the situation of economy or actuaries from 2028 who would like to make contemplations into the future that wouldn't have taken into account the Great Depression, World Wars, and no understanding for as deep as they might have been, would have been able to predict these events that would affect it. And this is something that needs to be taken into account for fiscal accountability between generations. The law regimen, sometimes there are informations that may affect these systems. And I understand the concern with these reforms. Now I understand why it is a concern for the millennial of these transitions from distribution systems to individual capitalization. There is no pension system that cannot be sustained with basic income or very low rates. This is not only an individual topic, but a collective one. Para los casos de los sistemas de reparto y también para el cosa de los sistemas de distribution system and individual capitalization, it's key legal reformation in the case of Colombia. We have something that is critical because it has to do with the cost of administration, because if not, this can take a lot of the workers' savings, and also the regulations for investment for the individual capitalization systems and how to transform accumulated capital into something that is profitable for the workers. And also to point out, besides sustainability, also to take into account coverage. I don't know how in Mexico works
the contributory and individual capitalization coverage. Here in Colombia, there is not a lot of information. What is the replacement rate of pension? The information is quite limited. Sometimes there are some charts and graphics that come up, but they are not very specific. But it's important to get to know the replacement rate. Here you talk about 20, 30%, which are rates that are below the international standards. In the case of Mexico, I would end my comment regarding the distribution equality, the capitalization towards the future. There is not a lot of solidarity among generations because there is only solidarity in the non-contributory system. Thank you. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctor Jorge Thank you Armando. very much for your comments, Dr. Jorge Armando. We appreciate them. And then we move on to our second commentator. It's an honor to present Dr. Zulma Sosa. La maestra Zulma Sosa es From here coordinadora from the del área de cooperación y ECLAC. desarrollo de She's the CELADE, coordinator of División de Population and Población de Development CEPAL. of the CELADE. Brinda apoyo She's the sobre todo Population en Division temas de of the población a los órganos intergubernamentales It de provides la substantive de la support and CEPAL y population ofrece issues to the asistencia técnica a los países en ECLAC temas de población y desarrollo, intergovernmental bodies and offers específicamente technical en assistance to crecimiento countries on population poblacional, and migración development issues, internacional, particularly incorporación in de la dinámica population demográfica en aging, las políticas international públicas, migration, entre otros incorporation of temas. demographic dynamics Es into licenciada en public policies, matemáticas among y other. estadística She por has la a degree in Facultad de Ciencias mathematics and Exactas y statistics Naturales from de the la Faculty Universidad of Nacional de Asunción. Exact and Natural Estudios de Science maestría of en the estadística por la Universidad National Autónoma de University of Barcelona Asunción, y la with a FACEN, Master's Studies in posgrados en Statistics from población the y Autonomous desarrollo por la University of Universidad de Barcelona, Chile y el CELADE, División de and the Población de la postgraduate CEPAL degree y in Didáctica Population and Universitaria Development de from la the UNAM. University of Fue Chile. directora general del Instituto Nacional de She was Estadística en Director Paraguay. General of the National Institute Durante of 10 años, Statistics in Paraguay además fue for 10 docente en years, demografía en la besides FACEN, being a en la professor Universidad of Nacional de demography Asunción y at the análisis FACEN, posgrado at en la the National Facultad Politécnica University of de la Universidad Asunción, Nacional de Asunción. Con and más de 30 multivariate años de experiencia analysis en el of the campo de la Polytechnic producción, faculty, análisis y el with uso de more than información 30 estadística y years of demografía en experience la in planificación, use of implementación, statistic monitoreo y evaluación de information políticas públicas. and demographic Tenemos information el in honor planning, de que implementation, nos monitoring, comente and al respecto. evaluation of public Adelante, doctora policies. maestra. We have the honor of having Muchas her gracias, comment muy this buenas article. tardes. Thank you Un very saludo much. Good cordial afternoon. desde el CELADE, de parte de nuestro secretario Warm ejecutivo, el greetings señor from José the Manuel CELADE. Salazar Chirinac, y nuestro director del CELADE, Professor División de Población de la CEPAL, Simone Cecchini. Quiero sumarme también a los Cecchini from agradecimientos the al centro ICLAC. por I would esta also like to thank invitación the a Center compartir for con this ustedes este invitation espacio de to share with reflexión you y share darme la this space oportunidad for de having comentar insights. este interesante I would like to trabajo comment this very interesting realizado work por Cantú y made by Villarreal. Cantú, Felicitarles Villarreal. realmente Congratulations por el excelente trabajo for realizado, this y magnificent yo work that you've quisiera done. centrar un poco mis comentarios I en would like to particular focus my comments con base particularly también based en mi experiencia y la on my experiencia de trabajo experience desde el CELADE and my work de experience este at the tipo de CELADE estudios que in this utiliza kind of realmente studies la that use metodología de las cuentas the nacionales de methodology of transferencia, y en national particular la accounts of economía transference and generacional, que particularly fue, por supuesto, national economy, trabajado por los which maestros was Ronald worked by Lee, the Andrew Ronald Mason de Lee, Andrew Berkeley, y Mason, también del Centro de Berkeley, Investigaciones Hawái, y que and the nace esta Research Center in metodología Hawaii. justamente And this como methodology comes un from there, espacio que and une, como how a yo space that menciono, a la joins, as I demografía con mentioned, la economía. Y yo demography creo and que desde ese economics. punto de vista And de from that point of partida view, tiene ya una ventaja muy it has an significativa, ya que advantage, very desde los estudios demográficos, que por supuesto son claves para poder planificar el desarrollo, las demandas, etcétera, plan cuando van solo the con las demands, estimaciones
de los They componentes go demográficos with propiamente their tal, entiéndase la approximations of fecundidad, la mortalidad, la demographic elements migración, such no as siempre birth, tiene el interés y, mortality. digamos, la There's atención not only an que interest in that, they don't requiere receive the aquello attention that they desde el should punto de receive vista de la from planificación the del desarrollo económico, sobre development, todo economic social development y, por planning qué no decirlo and también, social, ambiental, cultural, and also etcétera. Entonces, environmental, de cultural, partida, and other. tiene esta So, ventaja comparativa la metodología starter, de la this economía has the generacional. Por advantage of supuesto, having no está a exenta de comparison limitaciones, among como ya generation. los mismos Of autores han course, it señalado has en its en el estudio, limitations, los as the supuestos, author así mentioned, como también digamos, los escenarios que se analizan, as well as the scenarios that are obviamente no están analyzed. exentos de las limitaciones que también These are lo not destacó exempt muy from the claramente Jorge limitations that Rodríguez, they have. quien me Jorge antecedió en su Rodriguez comentario, pointed it en out very particular well in his cuando previous comment, estamos, particularly digamos, en el mundo netamente cuantitativo, diría when yo, we are in y por a supuesto quantitative aquello world, hace que and el this análisis de makes estas the variables analysis of these variants cuantitativas no necesariamente consideran adecuadamente los factores do not culturales, sociales, suitably así como consider también all lo que the bien señaló elements, Jorge, los cambios as well as Jorge inesperados, tanto pointed en la out, economía and the global, unexpected las políticas changes fiscales in o global demografía que economy pueden, por supuesto, and alterar demography estos supuestos. that may Dicho alter esto, these results. yo sí quiero centrarme en particular I would like to focus en particularly compartir un poco también las on reflexiones, sobre sharing todo de the las comments implicancias de estos que yo of le the llamo implications ejercicios, porque son that I ejercicios like to call metodológicos con un exercise, because these are sustento methodologic muy sólido exercises en términos with de a la very solid metodología. ¿Por basis qué? Porque estamos in hablando methodology, prácticamente de la because economía we're generacional de unas talking cuentas about generational satélites por economy edad. of Entonces, al satellite accounts desagregar las and cuentas generations. nacionales por So edad, nos to permite extract justamente ver este national accounts flujo by de age allows ingresos, us to take a gastos look at the entre fluxes of generaciones y de ahí expense la importancia de among poder combinar, como generations. decíamos, And this is where the la ability to combine demografía comes from propiamente tal con between los datos demographics de carácter más económico y en este and caso economic fiscales, que es data lo que han and analizado especialmente taxes, los autores. Y which is desde what ese the punto author de vista, mainly analyzed. cuando estamos viendo las conclusiones a las que llega el When we take a look at estudio, the que por supuesto, como ya mencionamos, hay que conclusion tomarlos con that the prudencia, study con todas las show, atenciones debidas, estas conclusiones sin these duda resaltan conclusions la necesidad highlight urgente de the abordar urgency las desigualdades generacionales to approach en el the contexto fiscal y inequality, demográfico generational actual. Y aquí inequalities in the quiero demographic reiterar scope. en términos Here is demográficos where I la would like to relevancia mention del regarding proceso de demographics, envejecimiento the poblacional process of population aging, y lo que implica justamente en términos what it económicos que cada implies vez in va a economical haber más terms, personas that there's going to dependientes o be en more edad de people dependencia económica, or entiéndanse, with las personas economic adultas mayores o dependency, más for envejecidas, example, y cada seniors or vez elderly, menor cantidad de and población en less edad amount activa, lo que of claramente that va a are afectar la economically base active tributaria y and el is gasto going público, to affect the dirigido tanto a tax principalmente a contributions, las pensiones y servicios and relacionados, that como is ya going to se affect señaló aquí. the Y este cambio, pension además, systems. es crucial This change desde la perspectiva is demográfica, also ya que altera, como crucial decíamos, la relación de dependencia from this económica entre los perspective grupos de because edad the y plantea economic desafíos para la dependency among sostenibilidad de age estos groups, servicios. Ahora, and it affects no the todo es sustainability mala of these noticia, como services. solemos decir So not nosotros, sobre todo cuando estamos everything analizando las is bad implicancias news, económicas, which is principalmente usually del what we talk envejecimiento about of poblacional, the porque economic como en cierta manera implications. también se señala en el estudio, Because, el as proceso de the study envejecimiento shows in a poblacional, que es way, the producto process of del population descenso aging paulatino that de la is a fecundidad y el aumento de la result esperanza de vida, of hace the que se vayan increase in liberando
life ciertos expectancy gastos and que decrease in birth están rates, destinados exclusivamente this a changes the atender las expense demandas, sobre todo dedicated de los to grupos de edades más the jóvenes, expense dedicated niñez, for adolescencia, juventud sobre younger todo, groups such y as que va childhood, principalmente destinado a la educación. early Y estos adulthood, and recursos, bien adolescence, utilizados, and the pueden resources that are ser, por destined for this. supuesto, If they are destinados, adequately por un used, lado, en el they can mismo be grupo destined poblacional, cuando estamos hablando de la in the población same age group when we infanto-juvenil, a talk mejorar, about por ejemplo, la childhood calidad and de la educación o teenage del sistema to educativo y affect the, preparar for mejor a example, las education generaciones system and para prepare que generations lo que se better, mencionaba como una de las as vías was para mentioned, poder as one of the enfrentar este ways envejecimiento to poblacional en face términos this population del aporte aging económico es mejorar la productividad. regarding Y una de las the vías, por supuesto, economic es contribution. contar And con one of mano de these obra más ways is calificada to y have ojalá better inserto labor en that el is better mercado qualified laboral and an formal, lo que insertion in llamamos the la work implementación, market, la realización which is what del we trabajo refer to decente. as Y por otro to lado, getting también a otra de decent las job, vías and para poder also another aumentar way o to complementar increase o or ajustar este complement déficit que va a or existir de mano justice de obra, deficit vamos that a hablar así will directamente, joven o en edad exist productiva como resultado del in the decrease of envejecimiento labor, poblacional, es el given llamado bono de population género. aging, is Entonces, cuando also hablamos the del bono de gender género, estamos bonus. hablando When we de refer este to gender enorme bonus, contingente is de this of mujeres en this edad huge activa number of que hoy no women están aportando al in, mercado laboral that y are que in por active supuesto age and they're not contributing potencialmente to the puede work market, hacerlo, and they can obviamente potentially no de do manera so. automática. Of Y course, this allí is not going sí to happen automatically. hablamos de la But we are importancia de talking contar con about the políticas importance of públicas que having sean public holísticas, como policies se dice en that are términos de cómo holistic podemos lograr una uh, mayor regarding incorporación how we de las can mujeres al mercado de achieve trabajo y a lograr este bono de género, better insertion of acompañado, por women in supuesto, de the otras work políticas market, sectoriales, como por accompanied by ejemplo las other políticas de policies. cuidado. For Por eso example, desde la care CEPAL nosotros policy. estamos hablando Here in the fuertemente en la ECLAC, sociedad we del talk about cuidado, en el sentido de que ese the rol de cuidadora que care for society, principalmente that the main cumplen las role mujeres en la of mayoría de a los hogares tiene que caregiver ser that women proveído, take ojalá, up ¿verdad?, in desde las políticas home, de protección social, and desde for el new Estado. policies to have Pero por otro more lado, protection, and that también depends on the state. hay otras vías para On the other poder hand, there ir are other ways aumentando esta to productividad y continue lograr que el increasing déficit en términos productivity de lo que and to recaudamos, por decir achieve así, to como lower the deficit, para el crecimiento económico, and how también to boost pueda ir economic growth, en cierta manera reemplazando a esta and in a necesidad way to de replace producto this del need envejecimiento poblacional, that es population la mano aging de obra creates, migrante. Esa which es la is otra vía. Es complejo, sabemos cada vez migration actualmente, workforce. As estamos we en un know, it's contexto very bastante complex. complejo en términos de la gobernanza migratoria internacional sobre todo, pero sin International duda migration las governance is very contribuciones que difficult, but realizan las personas there is no migrantes question that the al contributions of crecimiento económico migrants están también, that lo could hemos estudiado contribute desde la to the CEPAL, economic hablan, growth, por which is ejemplo, en something el we have caso de studied in Chile, the de un ECLAC. promedio de For example, in 11% del Producto Chile, Interno Bruto there's an average of producido por la 11% mano of de the obra GDP migrante, y produced así en otros países by podemos migrants. también And evaluar estos we can impactos take a look at positivos. Entonces, how cuando in yo other hablo de que no countries todo es this can mala impact in noticia, a por decir positive así, way, which is siendo why I muy refer to cuidadosos, not por everything being supuesto, bad con news, las políticas to públicas que se take a look plantean. to the public Hay policies vías y that desde el are punto de vista poblacional suggested and contamos proposed. también Also, from the con estos population mecanismos, approach, pero sin we duda also la have these interconexión mechanisms entre in los our cambios favor. demográficos y las políticas But the fiscales changes between pueden the servir demographic tanto change como and desafío tax como una policies oportunidad para esta are a reinvención, challenge podríamos decir, y and adecuación an ante opportunity un to futuro adequate incierto, and que es adapt donde to nos an encontramos uncertain future todos. Bueno, that con we are esto facing. paro por aquí en honor al tiempo y por With this, supuesto I abierta a las consultas que close my pudieran surgir de comment parte de and los await participantes. the Muchas questions that gracias. our participants may have.
No se está escuchando. We are going back. We are having some trouble with the sound. Please let us just a few minutes. Bueno, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Ya. Qué bueno. Una disculpa, tuvimos un pequeño problema técnico. We Regresamos apologize, we have a con technical ustedes y issue. en We este are back caso with you. daremos un espacio a So nuestro in ponente this para case, we que will responda pass the las floor preguntas que to our plantearon lecturer de manera muy to answer all the acertada questions that you nuestros provided us comentaristas y in the chat. nuestra comentarista. Adelante. And Sí, also muchas with gracias. our Muchas gracias commenters. a José Thank you Armando so Zulma much. Thank you so por los much, Jose comentarios Armando tan, and Solmai, tan for your interesantes valuable para poder comments. I would discutir like to todo lo have que, more todo lo time que to comentaron. keep Solamente creo que discussing. puedo resumir algunos puntos. However, I would like Todo eso to que summarize certain mencionaba points, Jorge mainly Armando for sobre la what Jorge capacidad, Armando lo que mentioned on the mencionaba capacity sobre la productividad and the laboral. productivity for Hay the un labor. problema que si nosotros hacemos en México, pues, si nosotros In hacemos Mexico, we la have siguiente an ejercicio. issue. Yo hago el PIB So let's do y lo the divido following entre la extra. So I población have the total. Esta GDP divided información la into tengo a the partir de 2005 employee nada más, porque la people. encuesta nacional de ocupación y empleo, tenemos información y eso daría como un ejercicio de cuánta So this will be productividad, provide us cuánto with producto genera how cada many persona ocupada. productivity or how much Estamos por money debajo del are 25 produced por by the los 20, employees. bueno, 25 el último trimestre de 2024 So in y ya está por 2024, debajo our del 2025. productivity is El lower than mínimo que tocamos fue el 25%. 2008, Our luego minimum después was from crecimos 2008, 2020, and then we 21 continue increasing. estuvimos por In debajo. Lo que 2021, significa we es have a lower que to this México al menos ha percentage. So crecido it means porque hay that más Mexico, personas trabajando we are y no growing because we porque esas have personas more people trabajadoras están working. siendo más And productivas. these Y ahí es workers donde se are being vuelve more otra vez el reto productive. And then we are esperamos que facing the algunos other cuestiones challenge. que la So if we política are aumente waiting en el for largo some other plazo, production unos or puntos just to que continue estamos por increasing in the debajo del long term, 2005. Entonces eso ya so we nos are preocupa still más de lo que ya nos lower tenía preocupados of the porque decimos, ok, si 25%. no está, ¿qué pasó con esa So productividad? what will ¿Qué pasó happen with that con las productivity? inversiones? ¿Qué What pasó con happened with el that gasto de salud? participation? So Y what lo que happened with mencionaba the Zulma educational sobre el expenditure? bono de género y el So déficit now de you talk about universidades. the Ese bono de gender género se me hace algo bonus. súper relevante So this y lo gender que bonus is very he relevant. querido hacer un paper al And this respecto, is ¿no? De something qué that I want pasaría to si work on los as a salarios y paper, la participación laboral talking about the aumentara para salary los and hombres. the ¿Qué labor pasaría con la participation, sostenibilidad and what fiscal? will happen with the Obviamente tax teniendo en cuenta que hay sustainability. presupuestos, Of depende de los course, by años, depende del considering that escenario, there are depende certain del instances, ciclo such electoral, pero in ¿qué general pasaría terms, con eso, no? Yo creo que ese but what sería will happen un with tema that? muy, muy So I think importante. that this will La be a cuestión very del déficit, important and porque no ves que, relevant bueno, ya nos topic. brincamos los gastos en educación. Bueno, estamos gastando menos So en now educación we que are cada vez spending menos less in y education, gastamos menos en educación lo que gastamos que lo que gastamos en costo and de la deuda, el costo actually financiero de la deuda. we are Gastamos menos also en eso. expend Y lower necesitamos for una proyección de the cada vez gastamos financial menos. Y no expenditure. significa que el año And it fiscal doesn't de mean esta that educación que the tenemos quality actualmente of the pues educational sea la quality suficiente, ¿no? Nosotros nowadays tenemos are retos not de que, bueno, enough. sí So podemos actually we have liberar un still poco de recursos, pero al many final pues siempre challenges también to queda mucha tackle. calidad que resolver. And Y there are el a lot of concepto de quality that la should migración, be yo creo que es un addressed. tema muy And now, relevante. in terms Ahora of con el migration, anuncio this de is a Trump y relevant otra vez topic. no sé qué va a pasar And con I don't know Trump y what will Estados happen Unidos, with y mucho Trump se va a and United esperar States, pues or de if Mexico inmigrantes que will be quieran llegar continue al working país in del this norte, topic no sé with qué the va a pasar, ¿no? migrants. Si So estos what grupos will van a happen quedar aquí o se here? van a buscar I otros don't know if países, they are pero going ese es un to tema keep también looking for importante another porque puede cambiar la opportunities on dinámica. some other countries. Esto que mencionaba Jorge So de this la is something incertidumbre, that pues sí, Jorge no mentioned sabemos about realmente qué the va a pasar. uncertainty. We Entonces, don't ¿qué va know a what pasar en will los happen in próximos, the ni future. siquiera What will próximos cuatro happen in the años con next Trump y los 4 or 5 years with 10 años, Trump 20 años, or in the 25 años, qué va following a 10 pasar? or Pues no 25 tenemos idea. years? Por eso es So we que don't have an yo en idea. esto mencionaba Carlos So that en is mi, why, mi semblanza, el and that is simulador why I financiero. Entonces, mentioned ahí that yo this pongo, fiscal hay tanto simulator is very incertidumbre, useful because hagamos escenarios. ¿Qué how pasaría si el much crecimiento uncertainty should de we esta have magnitud? ¿Qué pasa for certain si el cambio scenarios in the en la future? So what fecundidad will es cierto happen también? in ¿Y qué the pasaría fertility si rate gastamos más, gastamos change, menos, or pero what will trabajamos happen más? if we Todos esos conceptos expend more? son parámetros So y all poder these ver parameters are tener very un poco useful mejor el to escenario ante la understand this incertidumbre que scenario existe before the uncertainty inherentemente that en may estas exist proyecciones, que in these sí, bien projections. dijo Jorge, son proyecciones, Because no son Jorge mentioned predicciones, that no these estamos projections prediciendo are cada mes, not y predictions. eso We se are not mantiene predicting what will constante. happen in the future, ¿Hacia dónde but nos this is estamos a dirigiendo? constant. Entonces, So this, if estos this is a políticas constant son towards sostenibles y our sustentables, pues uh, pareciera ser que path.
path. Tendremos que hacer cambios eventualmente. So we have to continue working on the changes
Well, many changes will be happening. So if tax policies continue in force. And also we should consider the solidarity, the contributory systems. And this is due to our time. This is only short reflections on the topics. However, I would like to keep talking on this regard, but I will pass the floor to Carlos if there are some questions or comments by the participants. Thank you very much, Ricardo. Okay, we have some comments and questions in the chat. If there is certain question that should be addressed to certain lecturer, please let us know in the chat so we can read them all. So we have here a question to Ricardo. So from your experience, what would you recommend to incentive that intergenerational justice? And likewise, we have some other questions addressed to our commentators. So, before the informality growing in the labor market in the millennial generation and in their lack of interest in pensions, what strategies do the baby boomer and X generation can apply in the public policies to generate for informalization and to make sure the informality and sustainability for the distribution systems? And the other question is addressed to all the lecturers. And considering population aging and the task current reforms in the Mexican context, does the tax load level sustainable and the contributions to Social Security are appropriate for millennials to face them, or is it necessary to create another system to avoid that this generation can have to pay this uncertainty? Okay, so we have a lot of questions, but let's just answer three first, due to the time. Because we have more topics to cover. All right, thank you so much for your questions. In terms of the intergenerational justice, what will recommend? So from the CIEP, we have said that we need a tax reform. And I don't mean just to collect more revenue or just to review our expenditure. But actually, we have just to analyze the financial cost for the debt because we expend less in healthcare, and actually this is only individually. But what does that mean for us? So why we are spent a lot in these concepts? Now, in pensions and for the debt are the only expenditures that are very important for many years. And of course, what we are collecting from the oil field are just dropping down. So we should analyze and understand it. And that is why it's very important to know about this intergenerational justice, not only due to the macro field, not only by the demographic field, but I think that both economy and the tax system is part of the individuals. So if we don't understand about the economy and that the center are the individuals, we won't have any understanding on this intergenerational justice.
aunque es un tema bien polarizante y And no in quiero addition, the esos temas, migration is pero very la important migración también topic, puede generar but pues migration can un also bono generate diferente, igual el bono a de género, que different también es bonus importante, que yo no lo tengo tan en besides radar, pero sí the tienes mucha gender razón, Zulma, bonus. sobre el bono de género y la migración. So La migración tiene el concepto, la the ventaja de que bonus, muchas gender personas bonus and the incluso migration mayores are de edad ya vienen a trabajar y por lo tanto ya como are two topics, quite important topics. que So no of course we have tuvieron to esa consider the opción cycle of aquí life, en evaluate el the país cycle of life of this. que se refiera. Entonces tenemos que pensar en este So we tipo have to de start conceptos y thinking on también this kind of si concepts. tenemos cada vez And más personas and if we envejecidas que ya no have están trabajando, a tendríamos higher que empezar a pensar older sobre pues, el people consumo, that are porque todos not consumimos working. desde los niños hasta los adultos mayores. So we have to Entiendo consider bien from que the esto childhood to the genera también adulthood, otro tipo de because this desigualdades y also tenemos que también considered or abordarlas generates y inequalities. cuantificarlas. Lo And que yo quiero in addition, we en have to estos quantify números them. es también And cuantificar, no with solamente decir, these los millennials figures, we have to siendo continue injustamente tratados. evaluating them Bueno, pero because ¿por cuánto? millennials ¿Y qué are podríamos just hacer al being respecto? treated in ¿No? certain ways. Entiendo que So hay otros conceptos what we más can allá do in del this mundo respect. cuantitativo que mencionaba Zulma. Sí, hay otros conceptos, pero bueno, And of course, podemos there are hablar some de other esta manera concepts. en However, qué we will rangos have to be podemos able to quantify it in which aplicar y ranges poner or in diferentes which tipos to which de scale we reformas fiscales, can tanto gasto como adjust ingreso, the para different entonces policies la in both informalidad es income algo and punto revenues. muy central que preocupa en México y And bueno, actually, tiene que this ver is mucho también a con la moral concern tributaria de, bueno, in ¿de qué sirve Mexico. pagar impuestos si yo no veo los So beneficios, ¿no? why Si yo should no we veo have to que la pay taxes seguridad if esté there are prosperando, any si no benefit veo for que tengo us? una atención de salud So de if calidad, I don't si have la any educación good no está healthcare siendo tampoco de calidad, la quality ecología está or the deteriorándose, ¿qué ecology is implica entonces being para las threatened? personas que son racionales, digamos, y digas, bueno, ¿para qué yo pago impuestos? Mejor, pues So yo why me los do we have ahorro to pay taxes? o hago otro tipo de So consumo en lo instead, que pagaría we impuestos, can porque do como some ya other hemos dicho, things los beneficios, al menos because que we a are mí me parece not que seeing the hay que benefits poner of respeto. Hay hasta that privilegios. tax payment. A mí me gusta pagar impuestos porque sé que Or maybe tengo there are beneficios y some demás. Nosotros others en México, that ¿cómo say está that they like to eso? pay Pues creo que es taxes un because they problema like how fundamental, Mexico la is informalidad y también progressing in el certain informalidad. fields. Y por And that is último, why el concepto del there are some sostenibilidad y las informality. reformas fiscales y el sostenible, la seguridad social, pues se vuelve un reto, ¿no? Sobre todo ya cuando empezamos And con about seguridad the social, social security también es muy sustainability is complicado, a ¿no? Cuando ya hay challenge, personas fallecidas y also tenemos for que no the solamente caregivers, darles because when atención we de salud, are sino older también de cuidados. persons, Si no tienen we have hijos to o no provide tienen them hijas, with ¿qué va a health pasar con care, ese tipo or if they de don't have or personas have quién los va a cuidar, quién los va a apoyar, children? quién va a hacer ese tipo So who will supporting cosas? them in the Y ese future? también So tiene un we have to costo, ¿no? provide Como this kind of papás tenemos que ser exercise. más cuidadosos And para also buscar this seguridad has social a en esta cost. nueva realidad So ya que vamos how uh, a recaudar al respecto. what Y is el the problema cost es for que Social pues Security estamos for this kind of gravando a las examples? personas trabajadoras So y now dejando a we las are personas que trying están recibiendo to pensiones y demás. ¿Qué tanto ese desbalance va a haber? ¿Cómo vamos a hacer esos subsidios cruzados para poder solventar estos problemas de largo plazo? Entonces, bueno, hasta ahí dejo mis comentarios y para darle también okay, paso thank you so much. a This mis is all colegas. for my intervention. Muchísimas gracias. En esta Okay, ocasión thank you so much. le damos la palabra a So Zulma. now we will Adelante, pass the floor Zulma, con to las Sulma. preguntas que hicieron nuestro público. Gracias. Bueno, yo voy a referirme muy brevemente también a Thank you so much. So I will I will just comment in terms of productivity. Simplemente informarles también de que And I would like justamente to mention desde la that CIFAL actually from the vimos a CLAC, través de uno de los ejes del desarrollo one of the priorizado main también takeaways of por the nuestro developments that we secretario consider ejecutivo, really digamos, important apunta a un conjunto, ¿sí?, de políticas de desarrollo is that we productivo have a set of productive entre ellas development destacan qué policies. acciones realizar So what justamente actions como para should poder we do fortalecer y to be able mejorar to la strengthen and productividad improve en la región? productivity Una de in the ellas, region? And clave, one of mejorar la these keys is articulación just to increase público-privada the articulation for both y public and también private. el trabajo a nivel nacional y And a nivel also the work territorial. nationally Sin and in duda, the territory. lo que vienen
realizando o las políticas, las acciones que However, vienen desarrollando all those cada actions uno de los países está dando provided by frutos y different vamos viendo countries muy have bien good por results, lo but menos de it los is que very tuvimos, slow. estamos analizando So porque falta we mejorar keep esta analyzing coordinación it y esta because we articulación still have entre to ambos sectores y analyze sobre them in both todo sectors a nivel, digamos, and del territorio. specifically for the Por otro territory. lado, también surge, por supuesto, y está In the other ya vino hand, para quedarse, la necesidad de on the abordar other hand, we los temas de need la to transformación address the digital, digital la ciencia, transformation la topic, the innovación, que science, ayuda justamente the también innovation a that mejorar also en help términos us de, to el impacto de improve la the productividad impact y on the sobre todo productivity. también el desarrollo de iniciativas de And also the articulación development of the productiva. initiatives of the Sin duda, production. la cooperación, la asistencia técnica que Actually, nosotros the también technical estamos assistance brindando a in los comparison países that we y also la provide to investigación, countries ¿verdad? En in research, particular, esta necesidad de particularly this profundizar need to con mayor uh, rigurosidad el análisis de la to economía, el widen the desarrollo analysis of social the de economic and the estudios social como el que development, estamos or just ahora to study compartiendo, or make realmente studies that we are apunta que sharing en la right now. medida en que nosotros podamos conocer cómo están funcionando So as justamente cada uno de we los keep factores, knowing what en many este caso el factors are desarrollo, working es in cómo vamos this a poder case, the seguir development, avanzando. Y como yo this is siempre how we will digo, keep no working on that. ahogarnos con todo lo que hay que hacer, porque a So we veces don't nos have to cover paraliza, ¿sí? everything because Hay sometimes we get tanto paralyzed. pendiente y So there are a entonces lot of nos things to paralizamos y no do, hacemos lo and básico. sometimes we get Entonces, paralyzed es and we don't como pay attention abordar to the paso a paso, basic. como se dice, So we aquello have que to go step by esté step más al alcance y and siempre just to tomando en evaluate what we consideración have in hand right conjunto a now, las and personas, always el respeto a consider los derechos, en people este caso, and to de respect their los rights. trabajadores, las In this trabajadoras, case, just y to articulando respect acciones. employees' rights and Esto also to articulate también different para actions. compartirles de que justamente para que puedan profundizar And un actually, poco just to las evaluate or read propuestas que more venimos on the desarrollando en proposals la that we CEPAL. are being En developing diciembre del in año the pasado ECLAC. publicamos un In panorama de las December, on políticas de the previous desarrollo year, productivo en we have been América working Latina, on the cómo productive promover la gran policies in transformación America productiva Latina and que how to requiere la región, transform the que productive es un documento que evaluation. creo This puede ser document también, can puede dar be más very luces, useful digamos, or can sobre give you las acciones que venimos more desarrollando en la CEPAL. insight Les on voy a the actions that compartir we are aquí en el chat developing in para ECLAC. quienes So estén I will share with interesados you the link en if revisar you're más con interested detenimiento. in Muchas reading gracias. these papers. Thank you so much. Muchísimas gracias, Zulma. Adelante con Thank you so much, Sulma. doctor Jorge Armando. So now let's continue with Dr. Jorge Armando. Panelistas. Digo, Bueno, nuestro... sobre el tema de la informalidad, Okay, so in terms of informality, I will say that tema del desempleo y la informalidad, estaba en estos actually the días pensando informality is a very serious topic esta cuestión de la inteligencia artificial, because we que va have a to ser más consider the urgente artificial intelligence. pensarlo So in this todavía case, we have to con- still think más about it profundamente y or además just to strengthen our porque knowledge esto de la on informalidad that que está por todas topic partes en América Latina, because we sí, have a se lot of habla, pero en informality in realidad America, ya in es Latin cierto modo las America. sociedades han However, terminado not conviviendo con el fenómeno. Y ahora all the esto de la societies inteligencia are artificial just probablemente puede ser un puede ser, no lo getting sé, along with un this cataclismo phenomenon. laboral. Hasta ahora la gente ha obtenido ingresos para So del people empleo have y eso puede certain afectar mucho el tema de income la from flexibilidad their y por esa vía jobs. el tema de las pensiones aún And más. that is why Entonces we have toca to keep mirar talking cómo about the eso puede pensions and incidir, bueno, just qué cosas to se pueden see hacer how desde el this punto de vista de can, las reglas or what legales, things we de la can relación do from the trabajo-trabajo. legal framework. Simplemente es la urgencia, el sentido de So urgencia del this is tema. an urgency. Sobre el tema de qué hacer con las So cargas now, what can we do for de those las generaciones anteriores. the Hasta donde loads for entiendo, en the México previous todavía hay una generations? parte que So I está understand that in beneficiándose de régimen Mexico, de certain sistema de citizens reparto are y having los nuevos some están en el régimen de capitalización, ¿cierto? good Pues a mí things about the distribution systems. realmente una gran enseñanza que se le agradezco de leer este However, I informe. have learned a El lot. gran problema que se genera But the problem here fiscal y is, social, or diría yo, the tax problem el here tránsito mal the pensado o transition insuficientemente pensado or not enough for de this poner country unas or just by clarificaciones. Yo no sé eliminating cuáles problemas tendría el these régimen de reparto, problematics. pero pasar a este And I de don't know what capitalización. problematics
the distribution system has, but I understand that this kind of allowed for those that have to finance the previous generations. Creo que hay que mirar ese tema, por lo menos que lo trajeron ustedes, lo pusieron sobre la mesa, pues hay que mirar So I think that we should evaluate how the previous generations can also alleviate this load. Because this might be a solution, but I think that this will be only a quick solution. So I think that we should have a distribution pillar, but actually the solidarity is also very important. However, unfortunately, in my country, we have solidarity schemes, but sometimes this will be as an advantage for the different generations, just to by having replacement rates or different privileges. So I think that this might have a potential if they are well designed, but maybe they might have a certain have a certain bad solutions. So I don't want to be catastrophic, but we should also keep in mind those things. The artificial intelligence, the intergenerational solidarity, as you already mentioned. So we have to consider these topics. All right, thank you so much for your answers. So let's just conclude with some other questions. And we have a lot of questions here, but we don't have enough time to answer all of them. So I have selected some questions that are addressed to each of the lecturers. And in a general one to conclude this presentation. So there is a question for Zulma by Karen Oviedo in Mexico. So she's curious to know what is the gender bonus and how this policy supports from the generational perspective for the different national transferring accounts. And there is another question addressed to Jorge Armando. Do you consider that informality growth in the millennials can also affect the Gen X or the previous generations? And the other question for Ricardo, how does this tax load affect the millennials' future? And a general question for all the participants. What pension systems would you consider most adequate? So in terms of the individual capitalization or the distributions or other schemes. So according to your experience, what would you consider as important, relevant for each system? Okay, let's start with Ricardo. Thank you very much for your questions. So let me just address two of them. So how does this tax load impact in the millennial generation? Yeah, as we have already mentioned, the future is uncertain. So what we are seeing here is that millennials are one of the generations with more people here in Mexico. So I'm part of the millennial generation. However, we are being part of this transition in which I wasn't able to work before. So in this case, in the 1998, when we changed into the individual capitalization scheme. So what will happen with our life cycle? So in the long term. So should I pay more or should I invest in my life cycle, or what will happen with the replacement tax rate? So this is not as a distribution system because I don't have the 100% of my salary, but I have to adjust my salary for certain circumstances.
So what will happen in our future in which we have to pay for our for the taxes due to our job, and then we will have resources, or what will happen? So will we have to pay more for the services, for the public services, or what will happen here? So I think that this is a problem that it's very important in Mexico because it's not equitable. So we are just having some older responsibilities for the previous generations. So of course there is a intergenerational equity, and how can we address it? Of course, just to diminish this responsibility or just to eliminate it. But we want them to be equitable, and there are some other conditions that we should consider in this concept. Yo creo que tiene que ser, o sea, aquí el problema, o sea, yo creo que es una mezcla de lo However, que I pueda think that tener there is a mixture in the solidarity concept, but also for the concept just to contribute for ourselves or for our own pension or our old retirement. So we don't only have that individual accounts there, but we have to continue working on that for our pensions or investments. So there is a combination of both, in which we have to consider four pillars for the pension systems: for the non-contributory one, the individual one or distribution one, or for the guaranteed one. So we have to start thinking on how to combine them. We might think that this transition generation is not well designed because the distribution systems was blocked abruptly, and then we have to keep working on these loads that we have to pay for the previous pensions and our own pensions, including pensions of 100% salary with Pemex or the oil field, the East pensions. So there are many kind of pensions and inequality of pensions. So it is very important to address these kind of equitable systems for the boomers or for the previous generation. So are we able to pay your pension until you're dead? So if you live 30 years and you work for 25 years, so what will be your benefit by the society for you? So this is my reflection. Thank you so much. I will pass the floor to my colleagues. Ok, si quieren, en esta ocasión le damos la palabra al doctor Jorge Armando y cerramos con Zulma. Okay, ¿Les let's parece bien? pass the floor to Jorge Armando. Sí, pues en la situación que describen de México, Yes, yo lo actually, que according percibo es to the Mexican la context, informalidad extendida I say casi that the pues, extended va a informality tener in the efectos millennial sobre ellos generation will mismos, have los effects, great posibilidades de effects on them, pensionarse porque los afecta or the possibility of directamente being y pensioned, también pues sobre because las they cargas will be fiscales que affected, and ellos also for soportan. the Y esa vida tax salarial, loading. pero no es nada fácil ahí porque la una es So se it's tienen not que that cumplir las easy obligaciones que se because, first of all, they adquirieron legalmente en have el to pasado, pay pero for esa carga the pues obligations that se were tendrá que pagar por más attributed impuestos, más previously. deuda, And also they have to continue vez paying prolongada a more lo largo de las taxes or generaciones por no more haberse empezado debts esa transición, si es que because fue eso lo que ocurrió. this transition wasn't well structured. La otra sería lo que acaba de sugerir Ricardo, que se And what Ricardo modificaran las reglas del mentioned juego, pero is eso to políticamente yo modify creo que es these político. game's rules. El tema de las tasas de reemplazo, es decir, tasas de reemplazo del 100% no son So sostenibles. having Simplemente eso hay que replacement decirlo. taxes of Yo soy 100% is partidario not enough. como dije, de que haya régimen de reparto, un So sistema I de reparto, agree on pero tiene que having tener a distribution unas reglas system, que sean but it should have certain regulations that make it de reemplazo al equitable. 100%, pues no se puede. Because 1% of distribution or replacement is El not tema de los de cuál es el good. sistema mejor. Ya creo que ya lo dije,
A mí me parece que el sistema este de pilares que lo acaba de So I describir think that Ricardo, this a mí pillar me parece que es system bueno already described by Ricardo para las is condiciones quite como las good que tenemos en due to the América Latina, conditions that we porque are permite currently facing in combinar Latin ciertas America, ventajas because con it un allows pilar us to adelante. combine Este different pilar solidario es advantages. muy, So this muy importante para el tema de la solidarity pillar is informalidad. really important for the Es, diría informality. yo, innegociable, tiene que estar ahí. So it should be Pero ya el there. pilar contributivo inicial, However, a mí me the gusta que haya contributory un esquema de pillar reparto, pero pues should have a limitado, distribution que sea system, sostenible, lo but cual quiere decir para limited algunas it to be etapas, sustainable, generaciones, la edad or de las considering the pensiones. ages of the pensions, ¿Por qué es eso etc. necesario a mi juicio? Porque And permite this is very solidaridad necessary entre because los it trabajadores. allows solidarity between Eh, employees or si se hace workers. todo de capitalización individual, So a if we mí me consider parece this que as se an vuelve un individual sistema capitalization, excesivamente this basado en system el will sálvese quien become pueda. into something Entonces, pues that should be prefiero in the air, or because you eh, have to fight y for pues el pilar yourself. este de ahorro individual, claro, ahorro So individual, pero this también requiere individual cierta saving regulación del Estado, systems como ya lo has requiere el certain tema de los state costos de regulations, such administración, el as the tema cost de la regulación administrations or the otro tema que relations no of mencioné que me the parece que hace administration. falta, no sé cómo será en México, pero acá en Colombia For falta, instance, here in es Colombia, we la still in representación de los discussions, trabajadores is a representation of en los workers fondos de pensión. and Acá en pension Colombia ya está la funds. representación en las Here in administradoras Colombia, que we son already privadas, have pero certain los fondos representation in the no. private administrations, but not in the Hay que funds. distinguir que una So cosa we son los have to fondos y otra cosa distinguish son las what the funds administradoras. are and Pues what the quién vela por los administrators are. intereses de esa plata que está colectivamente depositada allá. Esos son puntos, digamos, So fundamentales. these are some key takeaways that we should consider. Muchísimas gracias, doctor. Y seguimos con la All maestra right, Zulma thank you y so con esto much, estaríamos doctor. cerrando Let's take the nuestra ronda floor, de pass the preguntas. floor to Adelante. Ms. Zulma. Gracias. Bueno, con relación a la pregunta sobre All right, thank you so much. qué es Just to el answer bono the de question, género, what is digamos, the y sobre todo gender desde el bonus marco del estudio de la in economía terms of the generacional, economical nos generational referimos al bono de study? género So we refer a to la the gender creciente bonus to the participación growing laboral femenina participation in the que labor market pueda by women. traducirse en una So this can be contribución translated directa into a direct de las mujeres al contribution crecimiento of women económico for the que growing, for the complementa o economical growing aumenta that lo can llamado bono complement or demográfico. Entonces, increase the lo que demographic hablamos es bonus. de que todavía hay una So oportunidad o actually, we still have respiración, an un espacio opportunity muy or importante para an seguir important space to aumentando continue la participación increasing laboral de las the labor mujeres al mercado del participation of trabajo, women eso in nos the labor da las market tasas de by participación considering the en la participation actividad rates económica por or sexo, the los números en economical promedio activity per cerca del by sex, 80%, las because mujeres alrededor almost del 80% of women 45-50%. Entonces, ahí hay una women brecha and importante que 45% of men. como ya mencioné, So con as I already medidas, digamos, mentioned, también complementarias we que should consider faciliten esta complementary measures that participación can que no enhance this es automática, participation that no is va a ser not automática, automatic, of pero que sí course, se puede but propiciar a it través can de still, las it can políticas públicas. be Entonces, de esa encouraged due forma se to different constituye una policies. oportunidad, como And in decíamos, this de regard, we can contar con una constitute contribución directa de la the mano de need obra of having femenina a y con direct ello contribution by también aumentar el women, crecimiento and also to económico. increase economical Y en términos growth. de la metodología de las cuentas And in terms nacionales of de methodology transferencia, for the una forma transfer de medir national en accounts, this cuánto is a way to aumentaría o measure podría how aumentar esta how this participación y participation can también increase or may increase. el consecuente crecimiento económico es a través de la And the medición economical del growing trabajo no should be remunerado, evaluated que due to then principalmente recae en las mujeres. Y ahí tenemos la non-contributory metodología de work las by cuentas women. nacionales de And then, transferencia in de this case, we tiempo should que always hacen uso consider these principalmente transnational de las accounts encuestas de uso del that are tiempo, sobre part todo of para medir for the aporte de service trabajo no and remunerado to de las measure mujeres y con this ello también hacer non-remunerated simulaciones work by de cuánto women. As podría well, we impactar have en el to make crecimiento simulations económico, en how el this Producto might Interno impact Bruto. on Entonces, the ahí GDP. hay, como decíamos, un potencial, So we ¿verdad? Que por have supuesto a potential tiene here. que We venir have a potential acompañado de here estas otras that should políticas consider some complementarias, other como mencionaba. complementary policies, as Ahora, I en mentioned términos previously. de qué sistemas de pensiones, digamos, serían los más Now, adecuados, bueno, what yo no soy pension especialista en systems should seguridad social, yo be creo que correct or adequate? I'm quienes not me a specialist in antecedieron social ya security, dieron sus but I would say that the impresiones, previous opiniones al lectures respecto, already pero sí provide them their compartir desde el insights. trabajo que venimos But desarrollando from en la our CEPAL, job de que in también ECLAC, compartimos, I would tal like como to share with mencionaba el you
As Rodriguez mentioned previously, Ricardo as well, América Latina, al ser una región as sumamente desigual, since Latin esa es America una de las has a lot of principales inequality, falencias, and this is digamos, one que of the tenemos en main deuda, challenges la enorme uh, desigualdad or que debts that we caracteriza have nuestra here, región, because we have a que lot of inequalities in our necesariamente region. requiere de So estas it is medidas necessary complementarias to de implement pisos complementary o de measures aportes of solidarios más floors or allá solidarity de floors las medidas, digamos, de pensiones contributivas besides the a través contributory de measures cotizaciones for the individuales. different ¿Por qué? individual Porque hay una deuda quotations. y una brecha muy grande entre aquellas Because we poblaciones have a que a lo big largo gap de su between historia those por la alta the informalidad no populations han that podido are facing lograr un piso informality, mínimo or en because they términos are de not having a suficiencia minimum de ingresos que floor le permita sobre todo salir de la due pobreza, to principalmente, their y al menos income, or tener just to get out from the los poverty. cumplidos, digamos, o cubiertas necesidades básicas de salud And y also we también, should por consider supuesto, to de una cover the seguridad basic needs económica of mínima. health, Y en or ese just to have a sentido, nuestra minimum región economical también ha venido implementando evaluation. y ha aumentado muy significativamente en los últimos años las In the llamadas last years, pensiones we no have increasing the contributivas. non-contributory Sabemos pensions as también well. de los desafíos en términos We know fiscales, the financieros, tax digamos, and de la financial implementación de esta challenges for the política, implementation pero of this sin policy, duda ha constituido una but this base has muy significativa constituted a también de significant reducción a la pobreza y basis de to the complementar este reduction of the déficit poverty. que conlleva sobre todo And no just to contar evaluate this con un deficit sistema because de it pensiones implies que permita the la lack seguridad of económica de this kind of una pension población. system on not contributing in a Esto de minimum mi revenue parte, for the muchas gracias. population. Thank you so much. Bueno, pues bueno, voy a tomar la palabra para dar las gracias a nombre del CIES, a nuestros panelistas. Muchas gracias. Siempre Okay, es muy let me bueno thank all of our escuchar diferentes commentators and our enfoques, porque panelists. yo It's creo que always cada quien aportó useful elementos, to muchos hear different approaches. coincidencias, muchos elementos, There diferentes are a lot of enfoques, que es things lo that interesante que we hace that they pues, todos los agree. que tienen estos foros. Muchas gracias And a it's todos very los interesting participantes the también approaches que that se we can get to conectaron. take a look at in Tuvimos these una forums. audiencia bastante Thank you nutrida to all de the diferentes países, de participants diferentes that logged instituciones, lo in. cual nos da A lot of mucha alegría. participation from different Les countries. vamos a That is compartir todos los something we comentarios porque greatly fueron, appreciate. había We are going to share some of the en el chat comments. pusieron comentarios, Because pusieron on the preguntas y chat los there vamos were a mandar some por correo comments, electrónico a some todos questions. nuestros We are going to panelistas para que send those to our vean panelists and con detenimiento y bueno, commentators ojalá haya so they oportunidad can take a look at de volver them. a tenerlos aquí. And let's hope Muchas that gracias a we have Carlos another como opportunity to have them moderador que again here organizó with us. el panel Thank you, y Carlos, pues who organized and ya moderated damos this por panel. finalizada la sesión. Les And agradecemos a todos we y finished this pues que session. tengan un Thank you, excelente día. everybody. Have a very Gracias. nice day. Muchas Thank you. gracias. Gracias, bonito día. Muy amables. Thank you. Goodbye. Muchas gracias. Hasta luego.